Hello everybody. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜூராங் பர்ட் பார்க் 50th anniversary செலிப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க. வாங்க அந்த செலிப்ரேஷனில் நாமளும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். பார்க் என்ட்ரன்ஸ்லே ஜானவி தர்ஷினி ஃபோட்டோ செஷன் ஆரம்பித்து விட்டது. இந்த இடம் அங்கே இருந்த ஒரு குட்டி ஃபவுண்டன் மாதிரி ஒரு ஃபிஷ் பாண்டும் இருக்குது. உள்ளே பாருங்கள், கலர் கலராக கோல்ட் ஃபிஷ் மற்ற குட்டி குட்டி கலர் ஃபிஷ்லாம் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போனது பென்குயின் தான். தர்ஷினி பென்குயின் இது வரைக்கும் ஸ்டோரி புக்ஸில் தான் பார்த்துருக்கா. இப்போ தான் அவள் ரியலாக பார்க்க போகிறா. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக உக்காந்துட்ருக்கா. பேர்ட் பார்க்கு சிங்கப்பூரில் ஆரம்பித்து 50 வருஷம் முடிஞ்சிடுச்சு. வண்ண வண்ண பூக்கள் மாதிரி வண்ண வண்ண பறவைகளை எங்களுக்கு காமிச்சு எங்கள் கண்களை குளிர வச்சதுக்கு சிங்கப்பூருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. இது அவுட்டோரில் இருக்கிற பென்குயின். பார்த்தீங்களா, ஃபிஷ் மாதிரியே அங்கங்கே ஸ்விம் பண்ணிகிட்ருக்கு. பென்குயின்லேயே 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று நார்மல் ஹாட் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது, இன்னொன்று கோல்ட் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது. எனக்கு இன்றைக்கி தான் 2 வகையான பென்குயின் இருக்கிறதே தெரியும். நம்ம எல்லாருக்கும் பென்குயின் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்னோ இருக்கிற டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பென்குயின் தானே தெரியும். பார்த்திங்களா, நார்மல் டெம்பரேச்சர்லேயும் பென்குயின்ஸ் இருக்குது. இந்த 2 பென்குயின்ஸும் பாருங்கள், லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி அழகாக சுற்றி சுற்றி வருது. கொஞ்சம் தள்ளி வந்தோன்னா இந்த இடத்துல நிறைய பென்குயின்ஸ் இருந்தது. இதுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொக்கு நின்றுட்டு இருந்தது. அதுக்கு பீக் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது. இந்த பென்குயின் பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக குதிச்சு நடந்து போகுது. உடம்ப ஆட்டி ஆட்டி நடந்து போகுது. இங்கே இன்னொரு டைப் ஆஃப் பென்குயின் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கோல்ட் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற மாதிரி இந்த ரூமே செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ உள்ள டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும். அண்ட் அந்த என்வாயர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உள்ளே பிரைட்டாக இருக்குது, வெளியே டார்க்காக இருக்குது. ஏன்னா கோல்ட் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பென்குயின்ஸ்க்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறது பிடிக்காது. இன்னொன்று நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த பென்குயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலர்லேயும் ஹைட்லேயும் ரொம்ப பெருசாகவும் பிரைட்டாகவும் அழகாகவும் இருக்குது. நம்ம குட்டீஸ் இதை பார்த்தோன்னே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாகி குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாருங்களேன். நாங்களும் கொஞ்ச நேரம் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். தர்ஷினியால் உள்ள பென்குயின் செட்டோடவே முடியலன்னு ரொம்ப சேடாக இருந்தா. அதனால அதை வெளியே பிடிச்சி இழுக்கவும் அது மேலே ஏறவும் பண்ணிகிட்ருக்கா. அது முடித்தோடனே நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் பேரட்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தோம். இது பார்த்திங்கன்னா இது ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறதுக்காகவே இந்த இடம் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கையில் தலையில் எங்கே வேணால் இந்த பேரட்ஸை நிற்க வச்சு நம்ம அழகாக ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் எடுக்கலை, ஏன்னா பேபிஸ்க்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கும்ல. ஸோ பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் ஆள ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இங்கேருந்து எங்கள் ஜேர்னி இன்னும் ரொம்ப தூரம் இருக்குதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது 2 குட்டீஸை எப்படிடா வச்சு இழுத்துட்டு போகிறது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் கண்ணுக்கு ஒரு வண்டி தெரிஞ்சுது. அப்பாடா, ஃபைனலாக ஒரு வண்டியை ரன் பண்ணியாச்சு. இது கிட்ஸுக்குமே ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதில் உக்காந்து சிரிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த இடம் இன்னொரு பாண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பீஜன்ஸ், டக்ஸ் அது மாதிரி சின்ன சின்ன பறவைகள்லாம் இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் வாட்டர் ஃபாலோட கண்ணை பறிக்கிற கலர் ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு ஃப்ளமிங்கோ பார்க் பார்த்தோம்.
இந்த ஸ்பாட்டில் நாங்கள் பிக்சர் எடுக்கிறதுக்காகவே ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கிட்ட வெயிட் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா அவ்வளோ க்ரௌடு, இங்கே நிறையா பேர் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இது வந்து பேர்ட் பார்க்லேயே ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் ஏரியான்னு சொல்லலாம். இந்த ஃப்ளமிங்கோஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ டிசிப்ளினாக லைனாக நடந்து போகுது. அதில் ஒன்று விங்ஸ் வேறு விரித்து அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக காட்டுது. நம்ம ஹியூமன்ஸ் கூட இப்படி ப்ராப்பராக நடந்து போவோமான்னு தெரியல. பார்க்கவே அவ்வளோ ஆசையாக இருக்குது இதுங்களை பார்க்க. ஆஸ் யூஷுவல் தர்ஷினி தான் இந்த ட்ரிப்லேயும் ஃபோட்டோ குவீன். குழந்தைங்க 2 பேரும் ஜாலியாக உட்காந்துட்டு வராங்க. நம்மளுக்கும் இது மாதிரி ஒரு வண்டி கிடச்சிருந்தா சூப்பராக இருந்திருக்கும்ல. ஆனால் யாரும் தள்ளிட்டு போவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வேகமாக எங்கே தெரியுமா போயிட்டுருக்கோம்? ஒரு பேர்ட் ஷோ பார்க்குறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். அந்த ஷோ வந்து டைமுக்கு தான் இருக்கும். அதனால நாங்கள் க்யூவை பார்த்தோன்னே உடனே நாங்களும் போய் க்யூ பண்ணலான்னு அங்கே போயிட்டுருக்கோம். இது பேர்ட் பார்க்லேயே இருக்கிற சில்ட்ரன்ஸ் ப்ளே ஏரியா. இங்கே ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ரௌடடாக இருக்கும். பட் இப்போ கோவிட்னால எல்லாமே க்ளோஸ்டில் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கையே சுற்றிட்டு வர மாதிரி ஒரு ட்ராம். இது வந்து நம்ம நடக்கிறதுக்கு பதிலாக இதுலேயும் போகலாம். பட் இதில் போனால் நாங்கள் நிறையா இடம் பார்க்க முடியாதுன்னு நாங்கள் நடந்தே வந்துட்டோம். ஸோ இதுதான் அந்த பேர்ட் ஷோவோட செட்டிங். நாங்களும் இங்கே வந்து உக்காந்துட்டோம் டைமுக்கு. Look at your clock, look at your watch, okay? I'm sure that many of you realize that we start the show earlier, right? Well, that's because I'm afraid that the weather might not hold, and I don't want you guys to get wet at all, as it is very unpredictable, right? So, let me first thank every single one of you, all right, for your continuous support throughout all these years as the Jurong Bird Park celebrate our 50th Jubilee birthday. Yeah, so thank you so much, alright, for your continuous support throughout all these years, and we sure hope to see all of you again when we move to Mandai in the future. Now, let me introduce myself. My name is Faris, and welcome to the Kings of the Skies show. For centuries, birds of prey, they have captivated man with their strength, speed, and agility. And in a moment, there will be birds flying off. அவர் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கறதுக்குள்ளே நாங்கள் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டோம். I'm sure we can do much better than that. Come on, 300 of you. Are you set and ready for the show? That is so much better. Now, ladies and gentlemen, boys and girls, let us begin. How about we give her a big hand? Thank you. இது வந்து அங்கே இருக்கிறதுலே பிக்கஸ்ட் ஈகிள். அது பேர் சோஃபியா. They are the emblem for the United States of America. Now they can be found from Alaska all the way down to Canada, and they are one of the top 5 largest eagles that can be found in the world, and also known as the largest fish-eating eagle in North America. Ladies and gentlemen, eagles, they generally hunt for big games, just like mountain goats, deers, foxes, and even the very powerful wolf. That's right, wolf. So can you imagine the tremendous power that these eagles have? Very powerful birds indeed.
And as you can see, Susie has feathers on her head. So why are they called the bald eagle? Thank you, everybody. Very, very impressive flight indeed. Next bird coming up. It feeds on carrions, just like the one you see over here. And when I say a carrion, I'm sure many of you will associate it with a vulture. So without any further delay, presenting to you, Titan. Hello, Titan. Everyone, turkey vultures like Titan, okay, can be found from the tip of Canada all the way down to the tip of South America. And they are the most numerous species of vultures that can be இது வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஈகிள், அது பேர் டைட்டன். Okay, your trainer is waiting for you over there. How about you spread your wings and fly to him right down the field? Ladies and gentlemen, Titan, our turkey vulture. Very cheeky this afternoon, huh? Oh, can you hear that sound? Now, let's see who knows what bird makes this sound. Who knows? Owls! That's right. Now, ladies and gentlemen, shortly we will be joined by an owl. He is taking an owl with him. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் அவுல எடுத்துட்டு வராரு. அந்த சவுண்ட் அவுல் தான் மேக் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay? So, remain in your seat. Do not stand up. And be as quiet as possible because the owl is going to demonstrate to you its ability of a silent flight. Do you want to fly? Okay, Jahnavi, look at that. Okay, let's give him a break a while. Right. We'll do a second try, okay? How about this time? Owls, they will have பல பேர் சொல்கிறாங்க ஆந்தைகள் வந்து 360 டிகிரி தலையை திருப்பும் ஃபுல்லாக அப்படின்னு. ஆனால் அது வந்து உண்மை கிடையாது. ஆக்சுவலி அது வந்து 270 டிகிரி தான் திருப்ப முடியுமா. பட் அதுவுமே பெரிய விஷயம் தானே. நம்மளாலலாம் அவ்வளோ திருப்ப முடியுமா? அதுதான் இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவ்வளோ நேரம். Okay? If it is to be, if Belang were to able to do that, okay, he will sprain his neck. We don't want that to happen, right? Belang, you have done very well. And how about you meet Soren right back there? I'll see you later, okay? Everybody, say bye-bye, Belang! Ladies and gentlemen, look at that. இந்த பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிறைய ஸ்டோன்ஸ் இருந்தது. அதில் வந்து சில ஸ்டோன்ஸில் மட்டும் சாப்பாடு ஒளிச்சு வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து கிளவராக ஸ்மெல் பண்ணி எதில் சாப்பாடு இருக்கோ அந்த கல்லை மட்டும் தள்ளி விட்டு சாப்பாடை எடுத்து சாப்பிட்டுச்சு. The leaf, you see that? பார்த்தீங்களா இந்த பேர்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ அறிவுன்ட்டு. All right. Now with long legs and flat claws, they are able to overturn the rocks and sweep leaves using their feet. இந்த பறவை காலால் கல்லை தட்டி விட்டு சாப்பாடை மட்டும் எடுத்து சாப்பிடுது. இதை தான் அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. Round, right out here. Ladies and gentlemen, round here is a southern crested caracara, and they can be found in South America. They are the largest of all caracara species, and round here is just as old as I am. He is already 30 years old, everyone. That's right. But look at him, still strong and very, very active, huh? All right, Raul, thank you for joining us. Wow, look at that. A very good start. இந்த பேர்ட் வந்து எல்லாத்தையோட ஃபாஸ்ட்டாகவும் கிளவராகவும் இருந்தது. அவர் வந்து ஒரு கையில் ஸ்டிக் வச்சுருக்காருல, அதோட எண்டில் வந்து சாப்பாடு வச்சுருந்தாரு. அந்த பறவை ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ளை பண்ணி வந்து கரெக்டாக சாப்பாடு மட்டும் குத்தி எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு போயிடுச்சு. Catch food in mid-air as well. And we shall wait for Raul. இதுங்களுக்கு வந்து ஷார்ப் ஐசைட் இருக்கிறதுனால ஒன்றுக்கு ஒன்று டேஷ் பண்ணிக்காமல் ஃப்ளை பண்ணவும் செய்யும். அதனால ஒரு 4-5 பறவைகள் வந்து ஃப்ளை பண்ண விட்டுருந்தாங்க. பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல. Number 4 was a very good one. Okay, this one is making everybody's head. Look at that. Okay, and for the last and final throw, I'm going to do a very high one. Wow, big boy, isn't it? Ganges, a Himalayan griffon vulture, can be found in the higher regions of Himalayas.
some migrating juveniles heading towards south happen to lose their way and find themselves stranded across parts of Asia. The authorities call on இந்த ஈகிளோட விங்ஸ் பாருங்க எவ்வளோ பெருசு. ஆனால் இதால் பறக்க முடியல, நடக்க தான் செய்ய முடிஞ்சுது. that he looks strong and healthy now. Ladies and gentlemen, we are now joined by our range of mountains, the Cenarius Mountains. So look at the one right over there with our trainer shower. That is Shadow, and it is the leader of the wake of vultures. And the two ladies with long sexy legs, they are the marabou storks, or also known as the old man stork from Africa as well. தர்ஷினியோட எக்ஸ்பிரஷனை பாருங்க, அப்படியே ஷாக் ஆகி பார்க்குறேன். பேர்ட் ஷோ முடிஞ்சு நாங்கள் வெளியே வந்தோடனே இன்னொரு ஃப்ளெமிங்கோ லேக்னு பார்த்தோம். இது வந்து பெரிய லேக்கு. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு இடத்துல ஒயிட் ஃப்ளெமிங்கோ இருந்தது. நம்ம முன்னாடி ஆரஞ்சு கலர் ஃப்ளெமிங்கோஸ் பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி இது வந்து ஒயிட் கலர். இது பாருங்கள், தனியாக தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற மரத்துக்குள்ளே நின்றுட்டுருக்கு. பயப்படவும் இல்லை, விழுவும் இல்லை. அதுக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி மானிட்டர் லிசர்ட்னு சொல்கிறாங்க, கெமிலியன்னு சொல்கிறாங்க. பட் பார்க்கவே ஒரு மாதிரி பயமாக இருந்தது. இந்த ஃப்ளெமிங்கோ லேக் சுற்றி நடக்கிறதுக்கு நடுவில் அழகாக பாதெல்லாம் அமைச்சிருந்தாங்க. அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா சுற்றி பாண்ட், ஃபிஷ்ஷு, ஸ்வான் இது மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸ்லாம் இருந்தது. பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ரம்மியமாக சில்லுன்னு இருந்தது. பார்த்தீங்களா எங்கள் வண்டி வருதுன்னு எல்லாம் எப்படி ஒதுங்கி நிற்கிறாங்கன்னு. இங்கே கொஞ்சம் தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃப்ளெமிங்கோ. இதுவுமே ஒயிட் கலரில் இருந்தது. அங்கங்கே கொஞ்சம் பிங்கிஷாக இருந்தது. இதுவும் பார்க்கறதுக்குமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்வான்ஸ் இருந்தது, அன்ன பறவைகள். அதோட பீக் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெருசு இருந்தது. இதை வச்சு தான் ஃபிஷ்ஷை குத்தி குத்தி சாப்பிடும் போல். அந்த மிடில் இருக்கிற ஸ்வான் பாருங்க எவ்வளோ டீப்பாக அதை தலையை உள்ளே விடுது. இந்த ஸ்வானுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பாதி பாடியே உள்ளே போயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணி அதோட சாப்பாடை எடுத்து சாப்பிடுது பாருங்கள், அருமையாக இருக்குல்ல. ஸோ நாங்கள் நடந்து சுற்றி பார்த்ததில் ரொம்பவே டயர்ட் ஆகிட்டோம். அதனால போகிறப்ப ட்ராமில் போகலான்னு முடிவு செஞ்சு இந்த ட்ரெயினில் ஏறிட்டோம். மீண்டும் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், see you, bye bye.